face of it, this book looks like any other book. One of the books of halachic responsa that adorn the Jewish bookcase. But its pages are heavier than those of other books. The questions and answers brought in the book occurred in another world, behind the barbed wire of Auschwitz concentration camp. They constitute a halachic source, but at the same time they are a rare testimony, the story of Mekadshei Hashem, those who sanctified God's name in our generation. The author, Holocaust survivor Rabbi Tzvi Hirsch Meisels, was one of the prisoners, the forced laborers in the camp, and simultaneously he acted as posek and leader. Standing opposite the crematorium, he vowed that if he survived, he would tell the story of those who died for Kiddush Hashem, and he would publish their Torah ideas. Rabbi Meisels is one of the Dayanim of the Weizen community in central Hungary, and he was known as a great Torah scholar, posek, and Rosh Yeshiva in Weizen. His reputation spread throughout the Jewish world because of his replies to halachic questions. All this stopped in March 1944. The sudden and fast invasion of Hungary by the Nazis shook all of Hungarian Jewry, including the Weizen community. The Jews were driven out of their homes to assembly places or packed into local ghettos for a short time, and from there they were deported to one destination, Auschwitz. The trains rolled on day and night, and within about 8 weeks, more than 400,000 Jews were murdered, men, women and children, about half of Hungarian Jewry. Among those sent to Auschwitz were the splendor and fruit of the communities. Thousands of young boys, including yeshiva students from yeshivas throughout Hungary, who were taken straight from their homes and places of study. David Yisrael was one of the boys destined to live. Knowing how to speak German, he was chosen to work in the gypsy camp, where he was employed in the sick people's block. His work allowed him to look after himself, to save his father, and to help other prisoners. One night, he awoke in shock. An unknown figure was standing next to his bunk. A gaunt figure in the striped clothes of Auschwitz, but with flaming eyes. והוא פתאום דופק לי. יינגלה, ich will mit dir reden. Die heißt David? Ja. Ich will mit dir reden. Wer sind ihr? Der Kohl בלילה. sagt ich bin der Weizener Dayan. שמעתי את המילה דיין, איך שלא יהיה בשביל דרך ארץ. אז אני יורד, רואה אותו מובן, בלי זקן, בלי שום דבר. היהודי צנום כזה, wusses, morgen auf der Nacht ist sick ist. Ich habe nicht gewiss, aber ich sage, dass es sick ist, und so sick ist. Wus kann ich auch helfen? Sagt ihr könnt mir helfen. Ihr könnt mir helfen. Ich habe gemacht das sick. Ihr macht das sick. Ich habe gemacht das sick. Frag nicht, ich habe gemacht das sick. Und ich will, also aus der Russen mit 2 Brot verlegen mischen. Noch ein Wand weiß ich, man weiß. Man weiß, dass die aus dem Schlüssel. Wo ich darf auch ziehen? Rausnehmen 2 Brot und ich suche, dass ich noch ein Breckerle geben mal leck, zu verbrochen. Ich habe mit Neue gehabt. Mit Neue? Ich hatte auch kein Hotel in Sukkah. לא, אתה פטור, אתה לא חייב. אמרתי, רבי, בתנאי אחד, אם אתה לוקח אותי, יש לך. אם אין, sei mir gesinnt. אז הוא ראה שאין לו ברירה. אז מחר בערב אני בא, אתה מוכן, יהיה לך את זה מוכן, הוא נותן לי עצות איך להכניס את זה, ואיך שזה לא ייפול לי. הוא אומר, אני אצא 3 פעמים, אתה יורד, הלוא זה כבר סוכות. אין לבנה, ואתה הולך אחריו. נו, מובן, הוא זכר בעל פה הכל, ואני חזרתי אחריו,
מעריף, קידוש, הבטיח לי שבזכות המצווה הזאת נשתחרר. עכשיו בוא נחזור. איך הוא היה יכול לעשות סוכה באושוויץ? איך אתה יכול לעשות סוכה באושוויץ? Man hat plötzlich gebringt in Chutzer hinter dem Bett. Bist du mal sagen, man hat ergens Churf gemacht, haben sie, du eigentlich mit Bett. Bett nicht gewesen, also groß wie ein Tisch, mit 3 Stocken, beter. In Mitten, von allem so nicht sehen, Jange hat ausgebrochen. Die Breite, gehalt, spalten es, gemacht mit dem Schach, und das ist in der Zicke. ואני מבטיח לך, שמוישה רבייני לא הייתה לה סוכה כשרק כזה. זה אני מבטיח לך. A few months passed and the terrible war came to an end. 1 from a family and 2 from a city. Jews gathered in the DP camps in Germany, searching for a way to a new life. Rabbi Tzvi Hirsch Meisels devoted himself to the issue of agunos, women whose husbands had disappeared from the war, and was appointed as head of the rabbinical court for agunos in Bergen-Belsen. He claimed that only someone who was there could find ways of permitting these miserable women to remarry, and he turned to rabbis all over the world to treat the matter as urgent. Several years later, he became rabbi of a community in Chicago, and there he published his book, The Mekadshei Hashem Responsa. The lad, David, made Aliyah to Israel, but after a few years moved to Venezuela to his brother, where he too raised the family. אחד הילידים, שומר שבת, קורא לי, אומר, דוד, מחר בערב אני אצלי בבית, עושה תה אבנט. קבלת פעמים לרב, שאני מכיר אותו לפני המלחמה, צדיק ותם. תבוא בבקשה. אמרתי, אני אבוא. אני מגיע לביתו וכבר יושבים איזה 20 איש, ואני רואה יהודים, זקן, לבן, עם פיות, והרימה עם ספרים גדולים, והוא מדבר ביידיש ומספר, הוצאתי ספר, מקדשי השם, ואתם יודעים שאני הייתי באושוויץ, ואני תקעתי להם שופר, ועשיתי סוכה, והיינגלה, מורגהולפן. כשאני מתחיל לשמוע את זה, אני מתחיל לראות. אני נותן לגמור, וניגש אליו, זו מרב. דוס יינגלה בנך. יצחק בקנו שאין לך מושג. וזה מה שהוא נתן לי את הספר, וזה כתב ידו. וזה נמצא בסוכתו של הבן שלי, כאן בירושלים. This is the page of the book which adorns the Sukkah of the Israel family. A medal of honor for a young boy and his rabbi, the Dayan, and a medal of honor for the Jewish people, who has these as its sons.